That's it. relationship. That is sangat penting kan. Tapi Hasnul, I have to add in here, I went to Turkey kan, masa pandemic kan. When you say mental health, bukan kat sini saja. Ui, global bro. Global. So dekat Turki, dia orang menggunakan filem sebagai terapi There you go. kepada rakyat-rakyat Turki. Jadi bila dia tengok drama ni, dia boleh relate. Jadi the consultant to this film are psychiatrists. So when you watch this film, it's like you are being treated by a psychiatrist. There you go. So you tengok keluarga ni pun, dia cakap, wah, keluarga ni pun ada masalah macam ni, ada adik-beradik macam ni, ada yang macam ni. Jadi you heal tau. So if you are on Netflix, there is this story called Ethos, E-T-H-O-S. It's a Turkish. I will look up. Please have a look. It was one of the best. How should I say it? Series yang sentuh different parts of your being that was never sentuh before. A film that asks the right question. Nah, betul. Betul kan? Betul. Kita tak ask the right question. Betul. We tak ask hard question. So that film became very famous, and then people were having a debate about it, and the conclusion of that debate adalah because they can relate that as therapy. Sebab semua ni, so dalam cerita tu ada belas, ada dengki, ada kesal, ada maaf. Ada maaf, macam-macam lah. So, okay, balik pada kita stop dekat belas tadi kan. So, I was trying to propose that lah. Okay, this is interesting lah. Maybe in retrospect. Why I don't mean to create any kind of bad feelings. So, when you started a journey with belas, you minta Tuhan bagi apa dia belas ni Tuhan kan. Kita diberi the opposite, belasah. Saya letak age lah, belas. So macam saya cakap, Nazli, kita kena buat pasal belas lah. Belas. Ini cara-cara saya secara cynical lah. Tapi quite literally I received that. Quite literally. Apa masalah kita deny belas ni kan? Belas lah. So saya kata, saya dapat belasah. But it was meant, and I can understand it now. You cannot understand, you cannot really appreciate, value intrinsically what is sweetness without you minta Tuhan berikanlah aku kemanisan. Dia kan bagi you pahit bro. Betul. Dia kan bagi you pahit. I can relate to this. Kan? I mean all of us. All of us. All of us. As long as we are authentic bro. Walaupun personal kita kata, kan ada pada you kan. So the same thing when I cakap, please heal us. Dia nak heal kita, dia bagi kita sakit. Dia akan bagi kita sakit, lagi kuat dia nak healkan kita tu, lagi tinggi makam dia nak bagi kita pergi tu, lagi kuat sakit dia. Sangat sakit, mentally, emotionally, physically. I will go to that lah. But that was what happened to Belas. Itu jadi balik kepada Binali. Tak apalah. Jadi kalau kau nak ambil dan cilok idea KL as a compassionate city, go for it lah. I welcome it. But now probably it will be KL sebagai Madani city, and I don't want to get involved into that. But then it was like, that's the sort of echo of my passion. Maybe I can contribute in terms of that lah. So that was in 2017. 2017. So after that I was so tired. I said, okay, that's it. Yeah, I have to totally put a break kan. Burn out, betul lah. So I went to narrative. I tell story about my father. So the film finished. After the film finished, I was a bit in the zombie zone. And then my friend said, kau ni, aku kena bawa balik. Kataan tu balik datang kan, kena bawa balik. Kita kena buat epilogue untuk filem tu. The first one tu macam hanging kan. And then my father passed away. I couldn't see the film. So dia kata in 2015 kita buat balik. Kita buat lagi satu. We did another one, hero epilogue. So waktu tu kita brainstorm without any scheming lah. Naturally
the concept was balik. So in the case of the film, my father returned home, received by my mother, and both of them became young in that house that they built together. Because my father, before he passed away, I think about 4 years before that, with my mother, they were uprooted from Teluk Intan. And I saw them, my father especially, lost like. But he was very active kan, very rooted in Teluk Intan. So maybe itu home balik tadi. I needed to, for my remedy lah, for my healing. Bawa bapa aku balik, jumpa mak aku, dan aku sendiri pun balik. So after that second film, I found a way of sharing this journey. But how to share kan? So I put a condition. Aku tak nak tunjuk dalam galeri. Aku tak nak tunjuk pada kolektor. Aku tak nak tunjuk kepada birokrat seni. Aku tak nak tunjuk pada ahli akademik seni, pengkritik seni. Whatever that I was so familiar with before, that I've been slaving myself into. No. I said to myself, I'm going to share this with totally different crowd. That were not a part of what I was comfortable with before. So aku bawa pergi kampung. Aku bawa pergi dusun. Aku pergi jumpa guru besar sekolah. Aku cakap, saya ada duit sikit ni. Saya nak sponsor 30 orang anak-anak. Cari anak-anak yang B40 untuk saya share cerita pasal bapak saya. Tu saya buat proposal lah, detail lah proposal everything. Dan of course saya sponsor semua, cikgu tak ada masalah lah. Cuma kena jaga dari segi logistik kan. So I did that few times. Initially I did on my own. Satu tu saya buat dekat dusun Pak Sarip, dekat Gertak Sanggul, Pulau Pinang. I felt, ini yang aku punya balik kot. It's not that I left whatever that I was good at. Macam, aku taubat, aku tak melukis, aku tak ini, aku tak kan. In fact, when I was involved in that project, I utilized every knowledge and experiences that I had. Lagi banyak aku utilize. And I combine my singing skill, my telling story skill, whatever skill, my lecturing skill. I like to do workshop. I include workshop into that. I factor in workshop into that, the whole process. So I was creating my own platform, and I felt healthy. I felt healthy. I felt like I returned home. Lepas saya buat tu, sampai sekarang ni sudah 10 tahun saya buat hero ni. 10 tahun. Saya dah pergi merata-rata lah. Merata-rata. Memanglah tak ada dalam radar konon-kononnya Hasnul, kau tak buat work ke? Ni lagi satu. Saya nak cakap, macamlah work ni. Maka untuk tak, macamlah work ni hanya mesti aklirik atas canvas. Baru buat work. Kan? Lepas tu ada studio. Yang lantai dia comot-comot tu. Barulah kau buat work. Come on lah bro. Ada dunia yang luas. Di luar satu lingkaran yang sudah mungkin tepu. Yang sudah saturated. Betul. I don't know lah. I'm not out of it kan. Yeah. Dan dunia itu memerlukan kita bro. Yeah. Dunia itu memerlukan art. Memerlukan artis. Jadi masalahnya bukan masyarakat tidak memahami seni. Seni sombong dengan masyarakat. Seni sombong. Seni menyombong bro. Sama-sama dia je. Sama-sama elite group saja. Kan? Puak-puak tu je. Sombong dengan masyarakat. Tak mensenikan masyarakat. Maybe that lah. But that one sound a bit cliche lah kan. Maybe. Tapi itu betul perkataannya. Kan? Memasyarakatkan seni dan sebagainya kan. Jadi kita bawa dia ke bawah, ringan, accessible dan tak ada baggage. Kita tak perlu ada baggage. Aku ni artis ke, tak ada kan. Dan saya buat partly co-creation. Maknanya saya bercerita berkenaan dengan Yandes dan bonda saya.
Dan anak-anak tu juga bercerita tentang ayahanda dan bonda dia. Disaksikan oleh ayahanda dan bonda dia. Contoh, ayah saya, saya kata saya sedang menyanyi, selepas saya menyanyi, ada dia punya interlude dia, saya panggil secara random. Okey, Ahmad, datang ke depan. Datang depan, bawa kertas dia. Ayah seorang hero. Ayah hero saya. Sebab ayah bawa saya ke sekolah tiap-tiap hari. Macam-macam yang dia orang tulis. Ada yang ditulis tu, saya Nangis. sebab terlalu jujur. Saya bagi satu contoh kes. Ini sepanjang saya buat hero. Yang menyembuhkan pada saya lah. Saya kata doa untuk ibu bapa. Apa kau nak doa? Kau karang doa kau sendiri kan. Ini satu budak di Gumbang di bukan Gambang, Gumbang, Bau, Sarawak. Saya mahu ibu saya tidak lagi basuh baju di rumah orang. Aku tak boleh nak main gitar masa tu. It's nothing. Word-wise tidak ada frasa-frasa puitis di situ. Tidak ada. Tapi dia Very dengan pure from the heart. mata dia sudah macam berair. Mungkin sebab dia takut, panik, campur dia sedih. Saya tak tahu. Dia duduk di sebelah saya dan dia baca. Saya mahu mak saya tidak lagi membasuh baju orang. Okey. Jadi macam kau cakap tadi yang kes Turki tu. Kau dengar cerita orang kan? Dan saya dengar ni. Ada satu tu saya buat sesi. Okay, yang tadi tu budak sekolah. Ada juga saya buat demografi dia college students. Banyak saya buat. Dan saya ambil peluang lah, but not all workshop tu. Bila saya ada ke lapangan, saya buat video testimoni. Interview macam ni lah. Tapi seorang. Tapi dengan clearance form. Kalau tidak kan, ya, kita dapat kebenaran kan. Untuk mereka bercerita tentang ayahanda atau bonda mereka. Saya dapat banyak. Saya dapat, kalau saya boleh rumuskan, kita ni sakit. Negara kita sakit. Dan sakit itu puncanya di rumah. Dan kita tak peduli. Kita sibuk dengan agenda-agenda makro. Bagaimana nak mendepani tekanan globalisasi, sistem ekonomi pasaran bebas, ledakan komunikasi teknologi, how do we leverage on internet, blah blah blah. We see all this macro kind of framing. Dalam rumah sendiri tak. Dalam rumah kita ada macam-macam. Jadi testimoni itu menyentak saya juga. Of course saya mendekati dengan compassion. Tapi seperti mana yang saya cakap tadi lah, Tuhan nak tunjuk makna compassion tu, dia bagi kita tengok yang kita tak mau tengok.